Hello friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நீங்க பார்க்க போறது BeatO Glucometer unboxing and review video. லைவா குளுக்கோஸ் டெஸ்ட் பண்றது எப்படிங்கறத டீடைலா இந்த வீடியோல நீங்க தெளிவா பார்க்கலாம். இப்போ இந்த பாக்ஸ் அன்பாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். BeatO Glucometer, Type C micro USB கனெக்டர், டெஸ்டிங் ஸ்ட்ரிப்ஸ், லேன்செட், லேன்சிங் பென், அதுக்கப்புறம் ஒரு பவுச். இது எல்லாமே இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்ஸ் நீங்கள் இந்த ப்ராடக்ட்டை யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் இந்த பவுச் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் கூட நம்ம வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் கொடுத்துக்கிறது வந்து USB கனெக்டட் குளுக்கோமீட்டர். அதில் வந்து மைக்ரோ USB நம்ம கனெக்ட் பண்ணணுன்னா அதுக்கு ஒரு அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம பழைய மாடல் மொபைல் மைக்ரோ USB டைப் மொபைல் வச்சுருந்தோம்னா அந்த கனெக்டரை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த குளுக்கோமீட்டர் மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணணும். குவிக் ஸ்டார்ட் கைடு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ரொம்ப டீட்டெயில்டாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அதில் கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க. எப்படி நம்ம இதை ஆப்ரேட் பண்ணணும்னு கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், உங்கள் மொபைலில் ப்ளே ஸ்டோர் போய்ட்டு BeatO ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணதும் மொபைல் நம்பர் கொடுங்க, OTP வரும், அதை போடுங்க. இந்த ஆப்புக்கு கேட்குற பர்மிஷன்ஸ்லாம் அளவு கொடுத்துருங்க.
அதுக்கப்புறம் டேக் யுவர் ஃபஸ்ட் ரீடிங்னு இருக்குல்ல, அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ மொபைலில் இருக்கக்கூடிய போர்ட்டில் குளுக்கோமீட்டரை கனெக்ட் பண்ணுங்கள். குளுக்கோமீட்டர் கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்சர்ட் ஸ்டிப்னு காட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த குளுக்கோஸ் லெவல் டெஸ்ட் பண்ணுற ஸ்டிப்பு அதில் நம்ம இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம். ஒன்ஸ் நம்ம ஸ்டிப்பை இன்சர்ட் பண்ணதும் அப்ளை பிளட் அந்த ஸ்டிப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டும். ஆல்ரெடி லேன்சிங் பெனில் நம்ம லேன்செட்டை லோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம், ரெடியாக இருக்குது. நம்ம கையை சானிடைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பியர்ஸ் பண்ணணும். ப்ளட் சாம்பிள் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டிப்பில் எண்டில் போய் நம்ம அந்த ஃபிங்கர் டிப் வைக்கிறோம், அவ்வளோதான். ப்ளூ கலர் பட்டனை இப்போ கிளிக் பண்ணுங்கள். இந்த லேன்சிங் பெனில் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க, 1லேருந்து 5 வரைக்கும் இருக்கும். நமக்கு எந்த நம்பர் வேணுமோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த நம்பர் அதிகமாக அந்த டீப் பெனட்ரேஷனும் நமக்கு இருக்கும். 3 வச்சா கூட போதும். எனக்கு நான் 5 வச்சுருந்தேன். கொஞ்சம் நல்லா பல்கியாக உள்ளவங்க கொஞ்சம் கம்மியாக கூட வச்சுக்கலாம். இப்போ பிளட் சாம்பிள் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டிப் எண்டில் உங்கள் கையை போய் வைங்க. பிளட் வந்து அதில் அப்சார்ப் ஆகிக்கும் அந்த ஸ்டிப்பில். வித்தின் 10 செகண்ட்ஸில் உங்களுக்கு ரீடிங் வந்து மொபைலில் டிஸ்பிளே ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ எவ்வளோ உங்களுக்கு ரேண்டம் குளுக்கோஸ் லெவல் இருக்குன்னு காட்டுது. நான் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு 1 ஹவருக்கு அப்புறம் எடுத்தேன். இது ரேண்டமாக எடுக்கிறது. நம்ம குளுக்கோஸ் டெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த லேன்சிங் டிவைஸை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அந்த லேன்செட்டை ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. சேஃபாக ரிமூவ் பண்ணுங்கள். நம்ம குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து அந்த மொபைல் ஆப்பில் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். நம்ம என்னென்ன டயட் சாப்பிடலாம், என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணலாங்கிற டீட்டெயில்ஸும் அதில் கொடுத்துருக்கோம். ஏதாவது ஹெல்ப் வேணுனாலும் நம்ம அதில் கேட்கலாம், அவங்க அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவாங்க. குளுக்கோஸ் லெவலை எப்படி கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கிறதுங்கிறதுக்கு பிளாகு, வீடியோஸ், அப்புறம் நிறைய ஆர்டிகிள்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. எக்ஸசைஸ்லேருந்து எல்லாமே இதில் கிளியராக இருக்குது ஆப்பில். நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது டீட்டெயிலாக அதை வச்சு பாருங்கள். இந்த ஆப்லேயே உங்களுக்கு ஷாப்பிங் பண்ணுற ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு தேவையான டெஸ்ட் டிப்ஸு, லேன்செட் எது வேணும்னாலும் இந்த ஷாப்புங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். உங்களோட பிளட் குளுக்கோஸ் ரிப்போர்ட்டை உங்கள் மெயில் ஐடிக்கு கூட நீங்கள் சென்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்தது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ உங்களை நான் சீக்கிரமே சந்திக்கிறேன்.